Saa 10 juu ya alama, na kama nilikwambia kwamba studio leo makubwa yanafanyika, makubwa yanaendelea kufanyika hapa ndani ya studio, na I'm very proud to be the host wa hii show ambayo kama kawaida nakwambia vitu ambavyo tunatayarisha hapa ni vitu vikuu, vitu ambavyo utajienjoy ama vitu ambavyo vitakupasha habari ambazo unafaa kusikia. Kibao ambacho kimetoka hewani ni Fika Moi chao Moi University Student Choir wakiongozwa na Dean of Student Fred Ongeri. Nimeona portrait safi sana ya Vice Chancellor wa Moi University ikiwa inakwenda ndani ya kibao kizima. Lakini hayo kando na hayo kwamba kibao hicho kimetengenezwa hapa Moi, kuna mengi zaidi mazuri ambayo yanaendelea Moi. Na sasa ningependa sana chukue fursa hii kuwakaribisha viongozi wetu ambao wamefika hapa ili kuweza kujadili masuala ya Moi. Kumbuka Moi is our business. Hapa ndio tunafanya shughuli zetu zote. Kila kitu ambacho kinatufaidi sisi tunakifanyia hapa Moi. So Moi is our business, na kama kawaida nilikuambia viongozi ambao tunao wanatufikiria sana, wanatudhamini sana. Kwa hivyo bila kupoteza wakati nitaanza kwa wajitambulishe, tukianza na our senator here. Aweze kutuambia mawili matatu kama njia ya kujitambulisha kwenye show. Karibu. Asante na wasalimu nyote, hamjambo. So kwa majina naitwa Alexander Munene Mwivi. So mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Moi, na pia mimi ni kiongozi wa wanafunzi katika chuo hiki kikuu cha Moi. Nasimamia docket ama nyadhifa ambayo inajulikana kama Social Affairs and Special Needs. Thank you. Unasikia Kiswahili safi sana. Na unajua nimezoea viongozi wakiongea lugha ya Kiingereza, nilitumai utaichanganya ambayo natumai kwamba msikilizaji wetu ataweza kuelewa kwamba tutachanganya lugha zote mbili kwa faida ya msikilizaji. Na sasa bila kupoteza wakati, kiongozi wa Moi, the student leader, the president, karibu sana. Asante. Utaniruhusu niweze kubadili lugha yangu niongee kwa lugha ya Kiingereza. Tafadhali, so that we can get the required frequency. Haya basi, kwa majina ni Kepha Erick, watu wangu wa comrades wananiita Opass. Mimi ni mwanafunzi wa Political Science Public Administration, lakini nakipenda sana somo kile cha International Relations. Na hudumu Moi University Student Organization kama mwenyekiti wa muungano wa wanafunzi wa MUSO. And today I'm here so that we can have a discussion progressively on the future of the council. Tuweze kuyajadili mambo haya yote yanatuhusu sisi kama wanafunzi wa chuo kikuu cha Moi. Asante. Asante sana. Unasikia kwamba our president si president tu by mchezo, ni mtu ambaye amefanya political something, kitu Kiingereza ngumu hapo, lakini amefanya masuala ambayo yanahusiana na uongozi bora, na hiyo bila shaka tunaiona katika uongozi ambao tunao Moi. Kila mtu anajivunia uongozi ambao unaendelea hapa Moi, na tunashukuru sana kwa viongozi wetu. Nikirudia kwako senator kidogo, umesema kwamba docket yako ni ya youth sana. Ningependa kidogo kwa manufaa ya msikilizaji ambaye kidogo hata haelewi hizo nyadhifa zinafanya kazi gani, kidogo ningependa utuguzie kazi ambayo unaifanya na pia vitu ambavyo pengine kwa hiyo nafasi ambayo umekuwa katika uongozi, vitu ambavyo umefanya kadhaa kwa faida ya msikilizaji. So asante sana. So I would like to touch on the docket that I usually hold here in Moi University. So one, the docket itself is a very prime docket compared to other dockets in Moi University Student Organization, because in the docket I have 4 main categories of other sub-dockets that I usually hold. To begin with, there is security docket. Security docket, it deals with matters appertaining the student security, both for the resident student. The resident student are those students who are inside the university premises, and non-resident student, those students who reside not on the premises of the university but outside for their own private accommodation. The other docket is about health docket. Then health, it's matters of our health. Then we also have a accommodation docket. Then there is also catering docket. Thank you. Masuala mengi yametajwa pale, na kidogo masuala ya security. Security ni jambo ambalo ni gumu sana maybe kuelewa ukisema kwa ujumla. Kidogo tungependa utufafanulie security, as in maybe mimi pale nyumbani nimechukuliwa, kuna jamaa amekuja akachukua ufa yangu, what should I do? Nimepigwa ngeta hapa nikitoka ku watch ball ya Man City,
something of that sort. Na ni vipi ambavyo mwanafunzi anafaa kufikia right yake ya security? Maybe nimeharasiwa, how do I get my right? Na maybe that simple process ingesaidia sana. Okay, to touch on securities as you've brought it, I would like to tackle on a few things there. One, it's about student. Me as a student, I'm not a security guy who is employed by the government or the institution to partake on matters of student security. But my work as a student leader in charge of the docket appertaining the security is to ensure that students receive or get the services, the security services that they require. And if they are not well met, are the channels to be followed. And if not followed, who is to follow them? And if there is someone to follow them, what should be done? So my work is just to ensure that they receive those services at the right time, in the right way, and in the right manner, without that harassment. Then you have also brought the factor about maybe you are harassed, you have done something, and you don't know what to do. Right. My office is also liable to show students themselves what they should do in case this happens to them. For example, if someone has been maybe harassed somewhere and you don't know which officer is he or she going to maybe report, or maybe who is he or he going to approach. So my office, when he comes to my office, because students, they know our offices more than they know the administration, more than they know maybe the patrol security of the government. So when they come to us, we advise them. And to add, in my docket, it is privileged because we also have an extension of student security team. We have a student security team. That's a section of student security who are mandated to ensure that they do patrols around the campus day and night to ensure that they observe. Then when they are observing, they maybe come across different challenges students are facing, maybe depending on the social affairs issues they are facing, maybe issues to do with food, issues to do with catering, issues to do with water, there are many issues that affect the student. So those students help me now to get the information at the grassroots, because I cannot be able maybe to come and meet each and every student in every hostel, maybe inside and outside the campus. So when they go there, they get the information, and when they get the information, they bring it to my office, and now from my office, I'm able to take it maybe to the required office, and action is done. Thank you. Nasikia masuala magumu hapa. Vitu zinaendelea kutuelimisha na kutujulisha mengi ambayo tunafaa kufanya. Tupige kopo la maji. Unajua viongozi wakiongea lazima wakunywe kopo la maji, alafu ndio waweze sauti zinyooke. Kwa hivyo tupige kopo la maji, kibao kikiwa ni Mkono wa Bwana by Zabron Singers, alafu tutarejea na masuala zaidi. Na muziki ya kuliwaza. Tegea 103.9 MUFM, chaguo lako. Kama wanavyosema, endelea kutegea 103.9 MUFM kwa sababu ndio chaguo lako, mahali ambapo tunakupa burudani na tunaweza kuelimisha masuala ambayo yanajiri hapa ndani ya Moi na nje na taifa kwa ujumla. Kama nilivyokuambia, ndani ya studio tuna viongozi ambao tunawaenzi sana, na tunaendelea na interview yetu. Tumekuwa tukiongea kuhusu masuala ya student security, na tumeambiwa kwamba kuna wanafunzi ambao wanasaidia viongozi wetu, ili ukiwa na jambo si lazima umtafute kiongozi pengine apatikani kwa haraka vile, kwa sababu pia commitments ziko ambao kwamba kuna wanafunzi wengine ambao watakusaidia kufika pale. Na pia nikaona pia namba ya Senator Munene pale, si kitu anaficha, si kitu anaweka ameiweka paruanja ili kila mtu aweze kuipata na aweze kuzungumza naye wakati anapata jambo la kuzungumzia. Sasa ningependa twende kwa the president ama kiongozi wa shule kwa upande wa wanafunzi. Ningependa atueleze the structure ya MUSO. Unajua wengi tunajua tu MUSO wakati wa elections, ikifika tu hapo vile inafanya kazi, vile vitu vinaendelea hatuvijui. Imekuwa hivyo kwa muda. Kwa hivyo natumai sasa ataweza kutuelezea, tuambie vile wanafanya kazi, kwa sababu Senator Alexander ametueleza docket yake, lakini kuna zingine nyingi ambazo ziko pale ndani ya MUSO. Karibu kiongozi. Asante. Sasa the structure of the council ni kitu simple sana. Ningependa kueleza jibu hilo swali hilo kwa kujibu namna hii. Maneno ya
George Pombe Magufuli alipokuwa rais wa nchi geni ya Tanganyika, alipenda kuambia Watanzania ya kwamba nchi alijengwi kwa malumbano ya hoja. Nchi hujengwa kwa nguvu na jasho. Right. Sasa katika council we have got a legislative arm and an executive arm. Executive arm kazi yao ni ku represent the issues of the students in Senate, kuwasilisha hoja za wanafunzi, interest, mambo yanayokumba wanafunzi katika kiwango cha uongozi cha university kinachoitwa Senate. Ukipenda Senate, sio? Right. Na legislature ni kuleta hoja, discuss all these matters before they are presented for the executive to be presented to Senate. Right. Sasa pale kwa executive tuko na ofisi 7. Kuna ofisi ya mwenyekiti, naibu wa mwenyekiti, katibu mkuu, kuna ofisi ya academics, mambo ya masomo, kuna ofisi ya social welfare and accommodation, security and catering, bwana Munene, kuna ofisi ya entertainment and sports, inaongozwa na kijana barabara anajiita Victor. Na kuna ofisi gani ile nimesahau? Yote hayo. Sasa kuna Congress. These are representatives of faculties. Yes. Ni hazina. Bas. Right. Na kuna swala ambalo kila mwanafunzi wa Moi angetaka kusikia. Swala ambalo kila mtu anachukulia kama ni hoja kubwa sana ambayo linaendelea Moi, na ningependa kuuliza kwa niaba ya wanafunzi wengine. Kuna hili swala la Max ambalo limetatiza watu sana. Mpata mtu yupo pale for year 4.2 lakini portal iko na dash mingi. Kijana Levi ananiambia kwamba ina mapengo, inakaa mzee ambaye hana meno. Ina mapengo mengi sana. Je, swala hili limefikishwa wapi ama mmelijadili vipi na tunasaidika vipi kama wanafunzi? Swala hili ni ugonjwa tunao paswa kutibu kwa dharura. Kila tunapowasilisha hoja katika Senate tunajibatiza kwa moto tunapoleta jambo hili. Na Senate iliyopita, wiki iliyopita, niliweza kuchukua fursa ya kukumbusha Vice Chancellor mkuu wa shule mambo yanayotukumba. And among the reasons why I'm here today is to articulate the legacies as we discuss the failures of the 35th Council. Among the legacies of the 35th Council ni kulitibu jambo hilo. Jambo la missing marks si jambo linalo weza kutatuliwa kwa ghafla. We must lay down sustainable procedures to make sure this thing is a problem of the past. Right. Na tumwezaje kulikumba janga hili? We have the 35th Council, and this should go to record, has fostered the implementation of what we call a biometric system. Biometric system ni mtambo wa kiteknolojia unaomfanya all teaching or non-teaching staff, right, Moi, Nairobi, Mombasa, School of Medical Sciences, shule la sheria, biashara, tourism na main campus kuweza kujisajilisha kila asubuhi anapokuja kufanya kazi. So this goes for both teaching and non-teaching staff. Kwa hivyo walimu kuja kufunza ni lazima ni sharti pia waweze kubonyeza kidude kile ndio it can be registered in the system, and this is going to improve the performance of the institution, and we really have the hope and believe that is going to in the long run solve the problem of missing marks. Right. Na kidogo nilikuwa niulize swali la biometrics ambazo tumekuwa tukidiscuss hapa nje kidogo kwamba wafanyakazi siku hizi unaona saa moja huku vitu zinaendelea, zina run vizuri, watu wamefika, wako settled in the office. It's a good thing. Na swali ambalo tulikuwa tunajadili na kidogo ningependa utufafanulie ni kwamba je, masomo ambayo tunafanya online kwa sababu tuna classes ambazo ziko online, je, hao walimu watakuwa wakikuja hadi shuleni ama watakuwa wakifanyia nyumbani, na wakifanyia nyumbani biometric itaweza kuketa for that? Myself as the chairman of the council, kazi yangu ni interest ya wanafunzi. Right. Wakati tunawasilisha hoja katika Senate, sisi tunataka matokeo yetu yaweze kutatuliwa. Jinsi wanavyotatua ni biashara yao. Right. Yes. So if a lecturer has got online classes, they should devise a method
on how to register themselves from the biometric system. My interest as the chairman of the council is to advocate for the interest of the students. Na interest ya wanafunzi ni ipi? Walimu waweze kuja kufunza na kusahisha mitihani na kuupload katika portal. Masuala mazito haya yanakwenda ndani ya 103.9 MUFM. Watu wanaendelea kuelimika na kujua mengi. Ambao hawako wanajua kwamba kuna mitambo mipi imepita shuleni, ni vizuri waweze kuelewa hayo. Na nikirudi kwako bwana Senator Munene, kuna activities ambazo tumekuwa tukiona hapa shuleni. Nimeona wanafunzi wa secondary schools wamekuja, career talks zimefanyika hii wiki tu, ni jambo ambalo it's the recent. Madhumuni ya kufanya haya, kwa sababu unajua kuna wale watu wanasema kwamba ukiona kitu kifanyika ndani ya Moi, maybe kuna special interest ama kuna kitu kama hicho. Ningependa uwafafanulie vizuri kwamba madhumuni ya kufanya hiyo ni yepi, na kwamba si kwa faida yenu ama ni kwa faida ya kila mtu mmoja wetu hapa Moi. So asante. So to answer your question, so the event that was here previously for career mentorship, which was hosted by the Vice Chancellor's office, not the MUSO by the way. It's part of the university's corporate social responsibility, where the university is giving back to the community. So instead of now the university, maybe the management and the people going to the institution, maybe because giving back to the community, you can give back to the community in different ways. And following that this is an academic institution, it opted to give back to the community in an academic way. So what they opted is to bring the high school student who are outside the university, maybe who are nearing to join the university, to come here, and then they get a talks from various guests who are invited. One of them being the guest from KUPS. That KUPS is a central placement that deals with placing students who have graduated from secondary school, who want to transit now to university or maybe higher levels of educations. So apart from that event, as MUSO, Moi University Student Organization Body, we have other events that we usually do. We have done a lot. Na kibao ongeza moto ndani ya 103.9 MUFM. Zimekuwa habari zenye uhakiki na utendeti kama nilivyokuambia, zikiongozwa na Wycliffe Ooko na mwanahabari mwenza. Na ndani ya studio viongozi wetu wako wima kutujibu maswali yetu na kutupa habari zenye ama kutupa mambo ambayo hatujajua kuhusu MUSO ama uongozi wa Moi kwa ujumla. Na tulipokuwa tukiendelea na ngumzo yetu, the president alituambia kwamba kuna progress ambazo wamemake ama kuna hatua ambazo wao kama viongozi wamefanya katika nafasi hiyo ama wakati huu ambao wamekuwa katika huduma. Ningependa aweze kumalizia the progress, na kidogo pia unajua panapokuwa na fanaka pakosi moja mbili ambalo nilienda mrama. Kwa hivyo atakuwa kituguzia kidogo wakisaidiana na unajua right hand man senator wake Mr. Munene, watakuwa wakisaidiana kutuambia ni yepi wamefanya na yepi yamebakia na yepi ambayo walifeli. Karibuni sana. Asante. Jambo la kwanza that the 35th council has taken major credit on ni swala la IDs. Student IDs management iliacha kupeana miaka 3 iliyopita, wakati waziri wa serikali kuu kwa serikali iliyopita Kibicho aliweza kuintroduce what they were calling smart cards, which were to be used in place for student IDs kuweza kuaccumulate help na pia kucollect data. Mambo ya student ID hilo ni jambo la zamani sasa. Shule ya Annex na School of Medical Sciences na main campus programs are enrolling, and it was launched in the School of Annex. IDs na peano. Mashini iliyokuwa ikitekeleza kazi hii miaka iliyopita imetengenezwa, na hii yote ni kazi ya muungano wa wanafunzi wa 35. Right. Sports and sports equipment. Kama nilivyosema awali, once we assumed into office, major sports teams in Moi University were not equipped with sporting activities and kits. Muungano wa wanafunzi wa 35 umeweza kupea administration pressure kuweza kumaliza procurement process kandarasi iliyopewa kampuni mbili, Nairobi Sports House na Marjan ya hapa mjini Eldoret. Nairobi Sports House imeweza kutekeleza wajibu wake, and it has supplied this equipment, and I'm speaking about up to 57 equipment from kits, sports kits, football, netball, hockey,
badminton, karate, tennis, netball, taekwondo, na vile vidude vidogo vinavyotumika katika uwanja. Nakumbuka mwaka uliopita niliweza kufuatana na timu za Moi katika chuo kikuu cha Egerton, na ilikuwa aibu kubwa wakati shule yetu inaitwa kwa uwanja kungangania. They had to exchange jerseys. Unajua ukiwa mchezaji unapocheza na kit ina sweat, alafu ukitoka kupewa sabu unapewa jamaa na inaloa jasho. Jambo hilo alitafanyika tena. Jambo la tatu, engaging activities. Nilivyosema awali, we are up to 21 activities and counting, and these activities are all rounded from all shapes and design. Jambo la 4, lile loan la HELB tunaweza kukumbusha kamati inayoongozwa na Charles Ringera kuweza kuachilia HELB wakati unaofaa. Mara 1, 2, 3 mwaka uliopita na mwaka huu ulipoanza waliweza kushikilia kwa muda mchache, but through pressure both internally kwa MUSO na externally through KUSO tumeweza kuhakikisha pesa hii inakuja wakati inapofaa. Ukikumbuka pale awali, this money used to come after exams. Now the main purpose of this fee is to pay exam and to cure the problem of fees. Jambo la 3, sustainable policies. Natumai imesikia kuwa kutoka May to September kutakuwa na holiday. Jambo hilo linasema hapa nje. Lakini wakati wa 35th council tumeweza kunegotiate na administration kuweza kuambia, kumbukeni kuwa kuna wale wanafunzi wanaokuja katika 4th year. Tafadhali consider them, the stroke 20s. Consider them not to take them for holiday when they are about to cross the Rubicon na kumaliza masomo yao. Jambo lingine, constitutional amendment. Katiba ya MUSO haikuwa na nguvu sana kuweza kuipa different student councils mamlaka inayofaa kutekeleza wajibu na advance on the interest of students. The Secretary General Bwana Kipkorir Mandera aliweza kuanzisha mfumo unayoweza kuangalia vipengele vya katiba so as to empower it. Kumbuka Steve, si kila mwaka tutakuwa na Munene mchapakazi. Kweli. Si kila mwaka tutakuwa na Jared mtetezi mpangaji. Kabisa. Si kila mwaka tutakuwa na Victorine Lambwa. Mama mtulivu, welfare. So it has come to the realization that we must empower this document so that the generations to come can have something to sit on. Jambo lingine, security improvement. Tulipokuja kwa ofisi kulikuwa na tatizo la kuibiwa sana, ilikuwa ya juu sana. Tunaweza kubaliana kwa jumla masuala haya yameshuka. Kweli. Wasichana wetu waliweza kunajisiwa, kufanywa kitendo kile mara moja. Sasa hivi ni ngumu sana uweze kusikia jambo kama hilo zimetekeleza. These are the security operation fostered by the 35th council. Jambo lingine ni congressional meetings. In the new dispensation katika hii mfumo tunaitwa Duale Act ulio hakikishiwa kuwa katika katiba kuwa sheria Kenya hii na Kibaki mwaka wa 2018 February. We have had 5 chairmen. Mimi ni chairman wa 5. Lakini tukiweza kuangalia katika historia, these guys were not able to sit down and articulate the issues of the students. Congress katika vyuo vingine wanapiga kura na lao la saulika. Lakini hapa tumeweza kuweka chini na kuwatengenezea vikao vya kuzungumza na kujadiliana hoja zao katika improving the policies of the students. And I think it has helped us a great deal. And of course, most importantly, jambo la missing marks. The biometric system is the cure to this cancerous problem. Kama walimu na administrators wanaweza kuja shule wanapotakikana kutoka Monday mpaka Friday. Jambo hili litatatuliwa in the long run. It was a realization that it cannot be tackled immediately. It was not a problem na tunasema Senate na litatatuliwa hapo. Hapana. Lazima tungeweza kuenforce such policies yenye inafanya shida hili kupotea. And of course, tunajua hatujafanya kila mtu afurahie. Interacting with some of my friends na wananiambia, nyinyi 35th ndio mnafanya sisi, some of us, to come to school when we are not supposed to. Hii mngeweka katika teaching staff.
Na mimi nawaambia angalieni hapa. If this biometric system was only applied to the teaching staff, mwalimu, a senior lecturer akisahisha kazi, anampea administrator. Kama huyu administrator akuji, kuna shida pale. Bas. Na mambo mengine mengi tunaweza kujadiliana kwa muda. Bwana Munene, kwa upande wako? Kwa upande wangu ningetaka kusema tu machache kidogo, lakini niguzie pia kwa undani haya machache. Swala la kwanza ni things to do with missing marks. As we all know that in terms of missing marks, tunaambiwa hata Waswahili wahenga hawakukosea waliposema kwamba kuwa hakuna soko lisilokosa mwendo wazimu. So as we talk about missing marks, we all know, even as a student, we have an obligation that we need to pledge in matters to do with missing marks. If you didn't attend maybe a class, or maybe a course, or you didn't do a card, where do you expect that marks to come from? So it's my urge to the student now, as we have done our part to ensure that the right things are done to cure the menace of missing marks, then the students themselves, they need also to do their part. If it's to attend the class, let them attend, and maybe feel is it 80% or 20% rule, and maybe if to do all the cuts. You find some, like the other week, was an issue where a student, they were given 4 cuts, but unfortunately he missed 1 cut, and the lecturer declined to give him maybe an opportunity to do the exam because he missed the 1 cut. So who is the cause of that misfortune? The student. The lecturer or the student? The student. But not the student will come claiming that 5th MUSO maybe, or maybe the other council that will come, or maybe that has been there, that they are not doing their work to ensure that the lecturers give out their marks. But not the student was the cause of that misfortune. You see? So I would like to urge the student, let them do their part, as we do our part. Then in terms of maybe other contemporary issues to do with the social affairs, the chairs stated about security, as you can compare the 34th maybe security part and the 35th, it's different. You are hearing maybe issues to do with someone has been found maybe lying in hostel hedge, angry, someone has been found maybe caned or beaten or maybe kidnapped along the maybe route to Mabs and other issues and other maybe places. So as a council, in unison, because this is by the one of the united council ever to exist in Moi University, unlike the other council that has been existing with a lot of politics, do this, do that, even internal conflicts within themselves. But this council is very unique because we are united. So when we are going to ensure that one thing goes, we all pledge allegiance to that particular stuff. For example, as Chair has elucidated on security issues, as a team, not my own docket alone, as a team, we ensure that we bring our forces together to ensure that we end the menace of being raped, being kidnapped, being what. But we also sensitize the students using the student security team to ensure that students do not maybe engage themselves in things that maybe will undermine their security concern. For example, you find that when the semester is coming towards the end, there are a lot of things to do with muggings along maybe the stage. Maybe students are clubbing, partying, you see, because maybe people want to come together to enjoy and to celebrate. But no, during the celebration, you said some few maybe intrude who are not part of that team. But their main intention maybe is to look at. The intention is maybe to steal from those people. So we used to sensitize students on ensuring that when they are going to those parties, one or kitu ya kwanza wasichelewe. Kitu ya pili, kama watajua watachelewa, wakae mpaka ile wakati ambao wataona ni mzuri kwao wanaweza tembea. Kitu ya tatu, tulikuwa tuna ensure that student past 10 o'clock they should not work as an individual along the academic highways, along other routes maybe they might be using. However much they might feel they are safe, they should not, because you never know what might happen to you. That is something else that has helped us to ensure that the security of the student has improved. Then the other thing, we have also kept on check the university security that is installed in place to ensure the security of the student is taken care of. Because if these people you are not taken keen on, they are not kept on toes, they might be reluctant in their work. And when they are reluctant in their work, then students suffer the menace of insecurities. So we ensured as a team, I as the head of the docket pertaining security and the entire student leaders and my student security team, we ensure that we keep these people on toes. When they're not doing the right thing, we observe and we report. And if measures are not taken
from that maybe a lower office, we go to the higher office because we have authorized, we can access any office at any given time, at any given hour. You see? Yes. Wow. Thank you very much. Nasikia maswala yanaendelea kuibuka hapa na yanaendelea kuibua hisia tofauti, hisia kutoka kwa wanahabari ambao wamekuwa ground, watu ambao wamekuwa pale mashinani wakiangalia uongozi wenu. Unajua sisi kama wanahabari tunajua kupekua na kudukua, kufanya uchunguzi wetu. Kwa hivyo nina wanahabari hapa ndani, bwana Alan na Bi Sharon, ambao kwa sababu muda naona imebaki dakika 6 ili tuweze kutimu mida ya saa 11, samahani. Ningependa uulize swali moja tu tukisonga ndio tuweze kufafanua mambo zaidi, na kisha tutakuwa tukifunga show. Karibu. Naam, nashukuru sana. Kwa jina naitwa Ogoki Alan. I'm a content creator on YouTube as Ogoki Alan. Kwa hivyo mi niko na swali kwa bwana President, Mr. Kepha Erick Opass. Before, while you are campaigning, you promised that you will separate the MUSO account from the school account. So where have you, umefikia wapi kwa hilo jambo? Alafu nitauliza swali la pili. Swali la pili ni kwamba you have talked about the school ID. Okay, let me skip that one. Let me ask the last question. So la mwisho ni kwamba wakati ambapo umekuwa katika unaendeleza your leadership, most of the people have been complaining that you are so silent. Okay, so what are your plans kwa the comrades in the left, hii reign yako yenye iko left? Thank you so much. Thank you. Tutaweza kujibu haya maswali alafu kisha tutaenda kwa mwenzetu Sharon. Karibu Mr. President. Asante kwa swali hilo. Now, let's examine the critical issue about the sovereignty of the council. Mtafiti anapouliza mambo tunayofanya kuweza kupata full sovereignty of the council, ningependa kumuuliza, je, tunaweza kulichanganua jambo hili kwa jumla? What are the elements of attaining the sovereignty of the council? Ni swala moja tu, tutakubaliana sisi sote. Ni swala za finances. If the council is able to control their finances separately, that is where we get our sovereignty away from the administration. Hili ni jambo ambalo tunaweza tunalizingatia to try and interview this matter not only in Moi but across various institutions. Kuna kikundi kinachoongozwa na jamaa anaitwa Geoffrey Munari. Geoffrey Munari anaongoza, is a CEO of University Fund, which has been empowered by the Constitution on the appointment of the President. Now, if we examine the economic situation that we are in the country, are we in a position, is it timely as leaders to pose the question of the sovereignty of the council right now? Natumai sisi wote tuko na jibu hilo. And what is the procedure of acquiring the sovereignty of the council through financial independence? Jambo hili lina utata, na mfafanuzi wetu atatuambia tutaweza kujipatiza kwa moto wakati tunapoleta jambo hili katika bunge la Seneti. Now, once we bring this motion to Senate, how many of us are willing to walk through this journey as a unit? Silence. Mambo ndio hayo. On the second question on silence, we have not been silent dint of fear of demonstrating communication. No. We have been silent kwa sababu tunazingatia yale maneno ya John Pombe Magufuli ya kwamba nchi haijengwi kwa malumbano ya hoja mbali kwa jasho na nguvu. All the things that we have been able to accomplish in the 35th council, na Munene atakwambia kuwa uongozi na mamlaka ni koti la kuazimwa. Right now we can retire very happy men because the things that we told the people we are going to accomplish, we have done beyond what we thought we could do. Na haya yote ni sababu ya Mungu. God has given us the grace to be able to achieve this. Asante. Oh, thank you. Thank you very much. My name is Sharon Makena. I'm also a content creator. I go by the name Shaz Makena. At first, Mr. President, I would like to thank you on how you're addressing the issues at hand.
On behalf of the first years, I would love to inquire, like, how are you going to address a first year who is really waiting for this smart card on the issue of the ID, that they're eagerly waiting to change from using the admission letter to enter the library and all other activities and use the smart card? What are you promising them? Like, when are they going to access these facilities without using the admission letter as the smart card or the identity of the school? Okay. Thank you. First of all, I would like to affirm again in our beautiful language Swahili kuwa kichwa cha kuku hakistahimili kilemba. I would like to assure all first years that the 35th Council is aware and cognizant of the particular issues that they are going through. Na jambo la ID linalo be used in place of smart cards. The smart card issue is a thing of the past. Just to take first years into history, smart card zilipoachishwa kutengenezwa miaka 4-5 iliyopita, mpaka wakati huu it's a special occasion in history that it was waiting for stroke 23 for them to be produced in the custody of the 35th Council. Wenzenyu wanakuwa katika School of Law Annex Business na Tourism wataweza kuambia wameanza kupata smart card hizi, kwa sababu mfumo huu unaweza kutatiliwa kwa mpango. It will get to main campus, and I would like to tell all first years, anyone who is stopped to access student facilities because they lack their identity card as we resume to implement this policy fully should not hesitate to call any MUSO member, beginning with me. Katika karne 21 tuliokuwa sasa hivi, a student should not be stopped access due to identity crisis that is caused by prevailing circumstances. These issues can be solved. Na wanapongoja kupata ID cards, ni jukumu lao and it's their right to access any department whatsoever. Right. Asante. Naona imetimu mida ya saa 11, masaa ambayo tunafaa kuwa tukifungasha virago na kuondoka, lakini nitawapa viongozi wetu dakika za kusema maneno yao ya mwisho tu ili waweze kuondoka studioni. Ningependa tuanze na Senator Munene, uweze kutuambia your finishing speech on the matters zenye tumejadili. So yangu tu ya mwisho, kwanza ni kukushukuru sana kwa wakati ambao umenipatia kwa kuweza kujadili masuala ambayo inaimbuka katika muungano wetu wa student organization. So jambo la kwanza ambalo ningetaka kuambia wanafunzi ni kwamba watupatie tu wakati mwingine ambao umebaki tuwazidi kuwafanyia kazi. Jambo la pili ningetaka kuambia that I would like to tell my fellow colleagues that we as students, we are the architects of our own future. We are the architects of our own things that we do. We are the architect of everything in our lives, be it social affairs, be it academic, be it political, be it economic, be it social. So what I would like to tell them, as they are architects, they need to be very conversant on what they do. They need to be so cautious on how they conduct themselves, how they carry themselves, and also, for example, when I say how they carry themselves, for example, in terms of security, the security begins with them. It is not me, I'm just a supplementary part of the security. Right. Or maybe any other body pertaining security is a supplementary. But the first security issues begins with yourself. So let them take care of themselves in terms of when they go to those parties, clubbing, whatever. Then in terms of indulging to things that they might not be able to handle at the moment, right, they need to give it time. If it's an issue to do with the relationship, let the peer pressure of others, your friends, your colleagues, drive you towards maybe also you to indulge in matters that maybe relationship, use of drugs, and maybe any other things that you might think that you're not capable of handling them at the moment. Then the other thing I would like, as I conclude, that I would like to talk on 3 C's. One is about choice, then the other thing is about change, then the other thing is about chance. You make a choice when you're given a chance to make a change. So always when you're given a chance to make a choice that you help you to change. So thank you very much and may God bless you. Thank you sana kiongozi. Mr. President, it's your time. Asante. First of all, ningependa kuambia wanafunzi wote wa chuo kikuu cha Moi na wale wasio wanatoka vyuo vingine kulizingatia tabia ama kuliagiza tabia la mshumaa, tabia ile ya kuweza kueneza mwangaza. Let us be the beacon of hope to our people, and if we do that,
future generations will walk into the future bravely and with confidence that siku moja Africa will succeed. Maneno yake the president, the 35th MUSO president, ndani ya 103.9 MUFM, ikiwa dakika 3 baada ya saa 11. Masaa yanaendelea kusonga na ni masaa ya kufungasha virago ili tuweze kuondoka. Daima mimi kuambia kwamba kama hukufaulu leo na hukufaulu jana, hilo lisikutie shaka. Kama hutafaulu kesho, usijali, lakini kumbuka ipo siku. Daima langu jina ni Steven Kairianja. Mpaka kesho, Mungu akipenda.